you don't believe we're on the eve of destruction. Now you don't believe. Well, think of all the hate still living inside us. It's never too late to let love guide us. We can live here for a lifetime in space, but if we return, we'll find the same old place. Of the pounding of the drums, the pride and disgrace. We can bury our dead and don't leave a trace. Hey, our next door neighbor, but don't forget to say grace and tell me over and over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction. You don't believe we're still on the eve of destruction. When will we ever learn? When will we ever The song is probably more valid today than it was 45 years ago. Die Tragik dieses Liedes besteht eigentlich darin, dass es heute wahrscheinlich aktueller ist als damals, als es geschrieben wurde. When will we ever learn? Wann werden wir je dazulernen? They called it a protest song. Sie haben es einen Protestsong genannt. I wasn't protesting anything. Aber ich war eigentlich nicht am Protestieren. I thought of it as a societal diagnostic. Vielmehr war es eine Diagnose der Gesellschaft. I mean, if you take your car to a mechanic, wenn du dein Auto in die Garage nimmst, it's not running right, weil es nicht korrekt fährt, ask him to check it out, und du fragst, sie sollen es mal untersuchen, come back in a few hours, und du kommst nach einigen Stunden zurück, he says your engine is shot, it's falling out, you need a new engine. Und wenn der Mechaniker dir eröffnet, also dein Motor ist komplett kaputt, du brauchst eine neue. Well, you don't go tell all your friends that he's a protest Dann mechanic. wirst du niemandem sagen, dass er ein Protestmechaniker sei. I mean, he's just telling you your car is falling apart. Er sagt dir lediglich, dass dein Auto jetzt auseinanderfällt. And that's what even destruction was. It just said, hey, wake up, world, something's wrong here. Und genau das wollte eigentlich Evil Destruction. Es wollte zeigen, was auf dieser Welt überhaupt passiert. The song had no answers, that's true. Das Lied hatte keine Antworten, das stimmt. But you've got to ask the right question before you can find the right answer. Aber du musst zuerst einmal die richtigen Fragen stellen, bevor du Antworten finden kannst. So I was working on my next album. Und ich arbeitete also an meinem nächsten Album. And I got a telephone call from a friend of mine who just come out from New York. Und ich erhielt einen Anruf von einer Freundin, die gerade von New York angereist kam. And in fact, you might remember her name was Cass Elliott. Remember Mama Cass? Vielleicht gibt es einige, die Mama Cass gekannt haben. Hey, McGuire, I'm out here from New York with some friends of mine. We're singing some great music. McGuire, komm doch mal rüber. Ich habe eine Freundin mit dabei. Wir singen große Musik. You got to come up to the house and hear this stuff. Du musst in unser Haus kommen und dir das mal anhören. So I jumped on my Royal Enfield. Und so habe ich mein Motorrad gesattelt. 750cc. 750er. Had a brown paper bag of herbal medicine under my arm. Ich habe noch einen Sack voll Kräutermedizin mir unter den Arm geklemmt. Well, it was the 60s, you know. I Das waren mean, die 60er. up the hill I went. So bin ich hochgebraust. Walked in the door, and they were all waiting for me, sitting there. Sie haben mich schon alle erwartet, sie saßen da. They're all sitting on the floor, except for Cash. She was ironing a dress. Sie saßen alle am Boden, außer Cass, die hat gerade gebügelt. It was a big dress. Es war ihr großes Kleid. They didn't have any furniture. Sie hatten überhaupt keine Möbel. They're all sitting on the floor. Sie saßen alle am Boden. Flat broke, they don't have a dime. Sie waren komplett pleite, hatten keinen Cent. There wasn't a stick of furniture in the house. Es gab kein einziges Möbelstück im ganzen Haus. Sleeping bags on the floor. Da waren Schlafsäcke, die auf dem Boden ausgebreitet waren. I mean, I had a hit record. I was doing okay. Ich hatte immerhin einen Hit und mir ging es eigentlich gut. But I didn't have any furniture either. Aber ich hatte auch keine Möbel.
Well, we didn't use furniture in the 60s. Wir brauchten doch keine Möbel in den 60ern. We sat on the floor. Wir haben auf dem Boden gesessen. Even if there was a couch, we wouldn't sit on it. We sit on the Selbst floor. wenn da noch ein Sofa gestanden hätte, wir wären auf dem Boden gesessen. I guess we figured that's where we're going to end up anyway, so why not start off there? Und wir dachten, ja, am Schluss sind wir sowieso auf dem Boden, also beginnen wir auch schon da. That way you don't hurt yourself when you fall out of the chair at 4 o'clock in the morning. So verletzt man sich ein wenig weniger, wenn man umfällt. Anyway, they all started, you know, I poured all the herbs. They had a newspaper all spread out waiting for me. Sie hatten schon eine Zeitung ausgebreitet und so habe ich meine Kräutermedizin da ausgebreitet. I dumped the herbs in the middle of the newspaper. Schön in die Mitte der Zeitung gelegt. They all started rolling greedily. Wir haben alle zu rollen begonnen. Oh, everything was cool. So then John reached over, picked up his guitar, and I wanted to hear what they sounded like, and he John started hat to dann play. seine Gitarre genommen und ich war gespannt, wie das jetzt klingt. Now the first time I heard the Birds, I thought I'd never heard anything like that before. Als ich zum ersten Mal die Birds hörte, dachte ich, etwas Schöneres gibt es nicht. A whole new sound in music. Ein komplett neuer Sound, den sie da erschaffen haben. But the first time I heard the Mamas and Papas, Aber als ich die Mamas und Papas dann zum ersten Mal hörte, I thought I had died and gone to musical heaven. dann dachte ich, ich bin gestorben und bin schon im Musikhimmel gelandet. And this is what I heard. Und dieses Lied habe ich da gehört.